Over to you. Thank you, Doctor. Am I audible? Can you hear me? Yes. Perfect. Kedanji and Rins, happy birthday. Thank you, sir. Thank you very much. Wedding anniversary good day. Okay. Yeah, go ahead, Sivi sir, please. Okay, I am so happy that your birthday falls on GT's Foundation Day. Many happy returns of the day to both of you. Thank you, sir. Thank you very much. And what I say, Sivi sir ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീസ് ആയി. സിബി സാർ ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണാം, പറഞ്ഞോളൂ പ്ലീസ്. Okay, GT has evolved as an organization in pan world. I say pan world. It's KG. സാറിന്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ സാർ. സാർ അവിടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം. വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കാമോ പ്ലീസ്? സിബി സാർ കേൾക്കാമോ? ചിലപ്പോ കോൾ വന്നാലും മൊബൈൽ കോൾ വന്നാലും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വരാം. ഡോക്ടറെ ആ കോള് ഡ്രോപ്പ് ആയി കാണും മിക്കവാറും. ഡോക്ടർ അടുത്ത ഇത് വിളിച്ചു നമുക്ക് സിബി സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം. ആ സെഗ്മെന്റിന് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് Shaji, I am back in another. Okay. Sibi sir, please continue. Please continue. Okay. ഒരിടത്ത് സിബി സാർ ഒരിടത്ത് റേഞ്ച് ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാമോ ദയവായിട്ട് പ്ലീസ്? Yes, I am there. I switched over to my wife's phone, Richie's phone. Okay. Thank you. Okay, then. So it's a memorable day, and what I have to say is that it all just, as Agustin has said, it was started during the COVID days when we were at the collectorate, me, Shaji, and Aslam, Dr. Abhilash, Jeet sir, and a lot of officials. It started as an official thing, just to relax us during the COVID days, and we started climbing the mountains of Wayanad, just to relax from the tensions in the COVID days. It has started. Now, it was Shaji's ideas that we have to move ahead. We have to move ahead to the population who all are desirous of trekking, who all have that passion. And then that was the hiking, trekking, and climbing community. And then it's 1 year we have crossed around 500 people are there. And say 3 chapters. And as Shaji has said, we want to move ahead. And what I am feeling is that now my youngest son is 7 years old. His name is Jian. He was telling me that, am I a member of this community? I am also want to join in the community like that. And then he was there with us in Chingeri Hills, you may be remembering. So we are going ahead. And what I have to say is that our strengths are that we are cooperative, our cooperation, our synergy with all of us, and our conservation nature. Our lot of people who are creative here, their contributions, and our way of looking forward to every event. Hopefully, we need more media support, more organization support, more programs. And I take this opportunity to thank the Dubai GT for their charity works
which has been exemplary. We also have to do lot of things like that. Maybe in so many chapters, and how to move ahead so that every people in the world will know GT, should know GT, and should cooperate with GT. And I have a serious wish that our organization, in the next birthday, we have to have at least 10,000 members, and GT has to grow like anything with our Wow. programs, our commitment. That's all from me. Thank you so much for giving me this opportunity. And Samsar, your makeover is excellent. That's what I want to tell you in the last. And once again, happy birthday, Kedanji and Rins. That's all from me. Thank you. Thank you so much, Sivi sir. വളരെ നന്ദി. And one more thing, today is Fauzia's wedding anniversary also. Yes. Yeah. And so congrats to her and family also. Congratulations. Thank you all for remembering me. Right. So, Sivi sir, had wonderful words, very good emotions, how we started off, and, you 5 people, Sivi, Aslam, Sivi sir, Aslam, and then Abhilash, Shaji Bhai, etc., how you have made this organization and how, from the HTC community to GT, that transition is very, very obvious. Okay, so thank you for those words. And 10,000 people in the next, that is a challenge. CBA sir has put up a challenge today. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു challenge ആണ് അത് 10,000 people from a 500 number organization to a 10,000 people organization in 1 year. I think CBA sir, you have made us to dream big again. We were dreaming big, but you've actually challenged us to dream bigger. So അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും for the next year to meet. If we can meet that, I mean, ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷാജിഭായ് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇതിരിക്കട്ടെ. Let us anchor that point. 10,000 hitting 10,000 numbers by the next GT Founders Day should be our mission and vision for the next year, expanding it throughout the globe. And that's a wonderful thing to dream about. I wish, that everybody takes that seriously. Shaji Bhai, please go ahead. Doctor, we have Umesh sir on board. Umesh Keshavan, IAS. Can you please invite him? Okay. So once again, thank you so much, Sibi sir, for that challenge and for your good work. You are one of the founding founders. I should say, founding founders, because you are one of those people who are even, before the embryo of, GT was laid, it was HTC, you are part of that. And you have conveyed that challenge very, emphatically today. So we accept that challenge. I think, on behalf of GT family from across the globe, I think we should just accept this challenge that, Sibi sir has put it up. So thank you so much once again, Sibi sir. Thank you for your wonderful words. I think it is time to welcome our guests right now. We have in our midst our guest, Umesh Keshavan IAS, sir. Sir, it is your time now. I don't know whether you're traveling. Can you hear us, sir? Are you able to hear us? Sir, yeah, I can hear you clearly. Thank you. Okay, perfect, sir. So once again, sir, welcome. We want to welcome you officially, formally to this, if I may put it as a community meeting. We want to invite you and thank you for your time, taking off the time from your busy schedule and being part of this. Thank you for agreeing to be here. And then, I know that you were busy, but then, you took time out. So we are very grateful for that. And now it is your time, sir. This is the GT family. We are celebrating or observing our first anniversary day, or the Founders Day, or a Foundation Day, as we call it. So on behalf of all of us here, the GT families are so I want to welcome and formally welcome you to our midst. And I'll, you please take away, sir. This is your time. And then could you please address us all? Thank you. Good evening all. First of all, my apologies. It has been a hectic day. It's still not over. I'm on the way to another event actually. So on the way, I'm just trying to pitch in, because
I have promised Shaji. Shaji was the one who invited me. I've been promising Shaji that I'll come for a trek. I have never come. So I thought I'd at least come for this meeting and keep this promise at least. So I'm happy to see Sibi also here, my good friends Sibi and Shaji and all. It's very encouraging to know that this Globe Trekkers community is completing its first year today. It's all thanks to the vibrant leadership of Shaji and others. It's been a great teamwork in the last 1 year. Wayanad, especially coming from Wayanad, I've worked there for 2 years. Wayanad is a place which is known for teamwork, compassion, good people, and love. And this is a group of trekkers who have come together uh, because of their passion for trekking, as well as love for fellow human beings. And my best wishes to the entire community, to each and every one of you. I'm familiar with only Shaji and Sibi, I can see, but to all people who are part of this wonderful trekkers community, my best wishes on this first anniversary. I'm yet to keep the promise of joining the trek. I'll definitely do that. I'll definitely come to Wayanad, and I'll definitely want to trek with the team. Shaji, I'll keep my promise, and I have kept this promise for sure. I'll keep the original promise sure in the coming days. Thank you so much, all, for this. Thank you so much, Globe Trekkers community, for giving me this opportunity to just interact with you for these few seconds. My best wishes. I'm inspired by the Trekkers community, and actually, I'm not the fittest person to talk in a Trekkers group. I'm unhealthy person, but I'm inspired by the group, and I'll definitely work on my health also. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, we can Thank you so sir, much. we can organize a trek for. Yeah, Now, go ahead, please. Once Please, again, sir. sir, we can organize a trek for you in Trivandrum. GT will organize a trek with you in Trivandrum, sir, or in Madurai, your native place. Actually, he promised, Yeah. Prakash, actually, he promised to join us in Trivandrum. We hope so. Nice to see Augustine also. Very good, very good, very nice. Sir, Umesh, sir, you probably know that the Trivandrum GT chapter is also very, very active. They have already completed 7 to 8 treks. So whenever your time and space permits, please join us in GT Trivandrum if you are around Trivandrum. Otherwise, you can always come to Wayanad or any other place where we organize. So we will be glad to put you also in our mailing list, and we will also share the schedules that are coming our way. Sure. That if it is convenient for you, please join us. Okay, sure. So I have to sign off now. Yeah, thank you so much. Thank you. I'm reaching Thank out. you, sir. Thank you. Thank for you so your much. time. Thank you all. Thank you, Shaji. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, Mr. Sam, also. Thank you. Yeah. Take care. Sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Doctor, 1 second. Our Shivakumar might join. He said he need another 10 minutes. He just came back to his room in Bhutan. So he might join. So let's wait for the, supreme guest for the day, like an Everester. Great. I mean, I think, that we have still got a couple of minutes to go. And by the time, Shivakumar will also be able to join us. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം join ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാജി ഭായ്, if you can just sound me, then we can include him and then take his time. നമ്മള് ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞ ആ പേര് നമ്മൾ അന്വർത്ഥമാക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ തെളിവാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം തോന്നുന്നു. ഈ ശിവകുമാർ സാർ ഇപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ one of our young globe trekker family members, and Netherlands in Ketan Sonji is joined. So it has actually become truly a global organization with participation from many people. So let's go forward. அடுത്തത് Abdul Rahman from Dubai. Being a GTN, what is the feeling? അതാണ് നമ്മുടെ ആ സെഷന്റെ പേര് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ EK, നമ്മുടെ ഞങ്ങള് സ്നേഹപൂർവ്വം EK എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. And thank you for your leadership in Dubai. It is because of your hard work and your team's hard work that we could actually put a GT Dubai, and your stupendous work during the Ramadan days, of your charity work and all. Every day we are witnessing it.
the effort that you're taking to help others and other people, underprivileged people. So thank you so much. But welcome once. വയനാട്ടുകാരനെ ഒരു GT-യുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It will be highly unethical for me to welcome you, but on just for the official purpose, Abdul Rahman EK, please address us. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. ഈ ഒരു ബീങ് എ GTN ഒരു ദുബായ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള താങ്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അനുഭവം ആ ടീമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. Abdul Rahman, please. Thank you, Doctor. First of all, good evening, everyone. So, for me, what I say, I would like to borrow some words from our rockman, Mr. Agustin Bulpalli. So I have seen that one of his FP posts, even the in our WhatsApp group, he has posted, some very meaningful words. So it is describing how it was that if meeting and finding new people, if it was not an investment, I would have been, maybe I should have been just doing plate washing or filling soda on bottle. From there, the entire destiny has been changed. And now he is standing where he is exactly, we all knows. So I would like to borrow that great words. So the same way, if I can say that if I didn't find those people, those esteemed personalities behind this organization, then I shouldn't have stand where I am now. And I shouldn't have shouldn't have connected those people to who all I am connected right now. So, when thinking about GT, the first thanks supposed to goes to Mr. Samad. Like I used to go have my yearly vacations there in Wayanad. So I used to go here and there I do some photography. So I used to go every morning here and there. Then one day I just called. He's my classmate in secondary school, as well as he's my neighbor as well. So I just called him that Samad, can we go this morning? Then he told me, no, we have a trekking tomorrow. I have to prepare for that one. I said, what kind of trekking? He said that we are going to Brahmagiri Hills, and he just briefed me what to do, was supposed to be done. Then I said, yeah, interesting for me. Please, why don't you take me over there? Then he said that, the batch is filled over already. So then I said, who all are organizing this one? Then you don't know our Shaji Pimati, he's behind this. He's the man, he's the mentor. I said, oh, our Shaji. Then I told him, tell Abdul, ask him that if you are going without me, there will be big problem because I'm coming from Dubai and I came here only Wayanad in order to explore. So I have to be there. Tell him like this. Then Samad make a special call to Shaji P. Matthew and told him that Abdul is there. We have to get him in at any cost. Then me also called Shaji and I said that I have to be in. Then there the journey start. Really, I joined my first trekking. I met people from GT. That was in 2020, I think July or August, maybe end of July. Then we did that the great Brahmagiri trekking, and it was amazing experience. Not only exploring to the mountains or the peaks, it was an opportunity to connecting such a it's a world of expertise, and exploring the team of who like to explore, and to also they would like to um, to be a part of adventure, also joy, also the team. I would like to say they're like restless. They never, like when I joined that such kind of a trekking team, I thought that what will do a trekking team? Yeah, uh, hardly they will do a kind of trekking or a journey or a climbing maybe once in a month, or maybe once in every 2 months, something like that. But when I joined over there, like the team behind,
Shaji and Dr. Sam, the core team, everyone, that they are like restless, tireless. They are, giving a task, and they're having activity like one by one every week. We can say now even every day. So it was such a kind of group. It is so active. Then the thought process came that we flew back to Dubai. Then some of my friends who all are from the same genre, who's on photography, who's on for the climbing, they are interested for that kind of activity. They joined hand with us, and also they were following me on Insta and FB. Then they were asking who are all are this team and how can we join in. Then I said that I have given the link, and they joined even from Dubai. They joined to GT Wayanad team. Then the thought process came. Samad and Shaji, they were behind me that Abdul, why are you roaming here and there in Dubai? What are you doing there? Why don't you why don't you launch a Dubai chapter? So this is time. Why are you waiting? Then like I was really with some kind of excuses. Like I said that our senior member Baiju Vijayan is going for expedition to Antarctica. Let him come back. So I was with this kind of an excuse. Then and really I feel that if I didn't start this kind of a setup over here now, then thereafter I have to be, I have to think myself like there won't be any kind of other good chances, because we have a very good team, very strong backup team. They are ready to do everything. They are good in the connectivity all corners of the world, and they are good in social media, and they are good in even the the kind of internet gadgets, this and that, where I am not that much. So I thought that this is the best time, and we have already having such a team with us. Then through Samad, his one of his college mate, we found I forget his name. Maruf, sorry. Maruf, we connect through Maruf, and yeah. Then Maruf, Samad told me, let's connect with the Maruf, and you and Baiju, let's start Dubai. Then I was just chasing Maruf, but unfortunately he was so busy with work and all, and he couldn't participate so well. Then what the best thing he has given, that he has given one point contact, that was Mr. Samir Martil, our captain, Dubai chapter captain. So he's such a guy. Like I really need to thank Maruf to being recent to connect such a great personality, such a great expertise. He did a lot of trekking here in Dubai. Even I can say all kind of flew here in Dubai. He has finished already. Plus, he is having a lot of experience through overseas. He is doing a lot of travel here and there. So immediately after getting this guy, we got a clear picture how to move forward, how to launch, how to organize everything. Then that happened, and around 3 months ago, we launched in Dubai. We created a team. We did a nice trekking with the 40 plus people to Spectrum Valley, Spectrum Loop. It was a nice trip, and everyone appreciated by seeing this videos and all. A lot of people connected us, and a lot of people asking to join. And again, now for Dubai, for Middle East, now this our season is finished already for this kind of outdoor activity. Now we are 40 plus already temperature. So we think that now we are planning how we can move forward, what kind of activity we can have this kind of the climate. So by that, some thought process came and some suggestion came. We did some charity even 2 3 days ago. We did a very good iftar contribution plus distribution over there, and join hand with the HITFM. So this opportunity, I would like to even thank my team here in GT, the core team, plus all the family members. And again, the thanks goes to Mr. Samad, Mr. Shaji, Dr. Sam, and entire core team from India, Wayanad. So really, now we need to work hard, to fulfill that name, Globe Trekkers, really into be a globe.
total. So this has to be done. This has to be our aim. We have to achieve. We can achieve. So thanks everyone. Thanks again to Mr. Samad for all of this achievement. And now this is time to break my, breaking as well, my fasting as well. So I'm just leaving now. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, AK. Yeah, Shaji bhai, please go ahead. We have Shivamar online. Can you please welcome him? Yeah. So, okay. So, EK, Abdurrahman EK, thank you so much for that inspiring words and the good work that you're doing along with the team from Dubai. Dubai chapter is a proud moment for all of us. Dubai chapter is a proud chapter also because you have been doing wonderful work. And we are very proud that GT Dubai has got real good leadership and, you are trying to do many things there. So thank you so much and, all the best. And probably, as we were talking in the past also, we should have one get together in Dubai, probably, all of us should fly to Dubai when the, when the permissions are coming. And then we should probably trek with you also there. Really, now, thank you so much, EK. Thank you. Yeah, so I think the best part of the day is the presence of Mr. Shivakumar with us. He is our Everester. I want to sort of welcome, Mr. Shivakumar with us. He's online as I see it. So Shivakumar is not an old name. He's the first Everester from Tamil Nadu. He is in the army. Now he is talking to us from Bhutan or expedition. So, I would want to, welcome on behalf of GT family, Mr. Shivakumar. Can you please address, if there is enough range for your bandwidth is there, then please switch on the video and please go ahead. Once again, welcome, Mr. Shivakumar. It's an honor to be, listening to you always. And GT, you remember those days when you came and inaugurated the program in Wayanad. So we are ever indebted. Now we are celebrating the Foundation Day, commemorating the first anniversary day. So once again, welcome back to the GT family and please go ahead. This is your time. Thank you so much. Shivakumar ji, கேக்குறீங்களா? நீங்க ஆன்லைன்ல இருக்கா இல்லையா சிவகுமார் ஜி? சார் இருக்க நான் இருக்கேன். சரி வாங்கல. இப்போ உங்களுக்காக நான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் சின்னதா போட்டுருக்கேன். நீங்க வந்து வந்தாச்சு. வெரி குட். வெல்கம். வந்தாச்சு சார். தேங்க் யூ. ரொம்ப நன்றி. நீங்க வந்து இந்த டைம்ல கூட நீங்க அது டியூட்டிக்கு இடையில வந்து நீங்க டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்க நாங்களுக்காக நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. இது நீங்க வந்து it is a very honorable time for us. It is your time. Let me just stop. Please go ahead. தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் இப்போ பூட்டான்ல இருக்கு. பிளஸ் வந்துட்டு நான் இப்போ சாரி லேட் ஆனதுக்கு சாரி. இப்போதான் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வரேன். பிளஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு விஷயாபி ஃபவுண்டேஷன் 3 monthsக்கு அப்புறம் 3 or 4 monthsக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன். ப்ளஸ் வந்துட்டு இதில் நான் ஒரு ஜாயின் பண்ணதில் வந்து இந்த ஃபேமிலியில் நானும் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கே கொஞ்சம் டவர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதனால தான் கொஞ்சம் விட்டு வரும். என்னுடைய வாய்ஸ் கூட உங்களுக்கு விட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் உங்களுடைய எல்லா ஃபோட்டோஸ் கேட்குதுல்ல சார்? ஓகே. ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களுடைய அந்த குரூப்ல வந்து நானும் இருக்கேன். ப்ளஸ் வந்துட்டு எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கேன். உங்களுடைய ட்ரெக்கிங், உங்களுடைய அந்த மோட்டிவேஷன், ப்ளஸ் உங்களுடைய மீட்டிங் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்ததுனால தான் சரி நானும் இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்காக இந்த ஃபேமிலிக்காக நானும் வந்ததுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். ரொம்ப ஹாப்பி. உங்களெல்லாம் பார்த்ததுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. தேங்க்யூ சார். ஷாம் சார், உங்களுடைய வீடியோ நான் பார்த்தேன். வயநாடுல வந்து உங்களுடைய அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த வீடியோ பார்த்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ப்ளஸ் வந்துட்டு சாஜி, தேங்க்யூ. என்னை ஹானர் பண்ணதுக்காக, என்னை வந்துட்டு இங்க இந்த இதுக்காக வந்துட்டு என்னை இப்போ மறுபடியும் என்னை ஹானர் பண்ணிட்டு என்னை இது பண்ணதுக்காக தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ஓகே சார்.
சிவகுமார் சார் எனக்கு ஒண்ணுதான் நம்ம ஜிடி ஃபேமிலில இருந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட. அதாவது நீங்க வந்து நாங்களுக்கு நீங்கள் பெருமை. நீங்க இந்த ஃபேமிலியில் நீங்க வந்ததுக்கு நீங்க வந்து நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் இனாகுரேட் பண்ணி அந்த ட்ரெக்கிங்ல நீங்க வந்து அந்த தகவல் எதெல்லாமோ தகவல் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்களோ அந்த தகவலை பிடிச்சுதான் நாங்க இப்ப முன்னேறிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல நம்ம வந்து சாப்டர்ஸ் வந்து துபாயில் ஒண்ணு இருக்கு, ஒமான்ல இருந்து ஜாயினிங் பண்ணிட்டு இருக்கு, இன்னைக்கு கேத்தன் சோஞ்சி வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் இருந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இப்ப ஓடிட்டு இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க வரும்போது அந்த நாள்ல வந்து ஒரு 20-25 பேர் அந்த ஒரு கோர் குரூப் இருந்தது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட 500 பேர் வந்து உலகம் மொத்தமா வந்து நம்ம இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள வந்துருச்சு. அது வந்து நீங்க கொடுத்த அந்த ராசின்னு நான் நினைக்கிறோம். அது நீங்க தான் அன்னைக்கு அந்த ஆரம்பிச்சு வச்சது. நல்லா தொடங்கி வச்சா நல்லா ஓடிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கு. இன்னைக்கும் கூட நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. நீங்க எனக்கு தெரியும் நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் முடிச்சுட்டு டியூட்டி ஜாயின் பண்ணி அதை முடிச்சுட்டு வந்து நாங்களுக்காக நீங்க வந்ததுனால ரொம்ப ரொம்ப பெருமை, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து வந்து நீங்க வந்து சவுத்துக்கு வரும்போது நீங்க வந்துருங்க. வயநாடுல ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்களா இல்லைன்னா எங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணது மாதிரி தான் இருக்கும். இது மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து பூட் கேம்ப் அன்னைக்கு நம்ம நீங்க அந்த காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து நீங்க போகும்போது நம்ம பூட் கேம்பை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்ல தெரியாது. அதாவது வந்து இந்த குழந்தைகளை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி கேரளால இருந்து இல்லைன்னா சவுத் இந்தியால இருந்து இனி ஒரு எவரெஸ்டர் வரணும் அந்த ஒரு நோக்கத்துல வந்து நாங்க வந்து ஒரு பூட் கேம்ப் நடத்துறவங்க வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கு. அது வந்து யோசனையில இருக்குப்போ. ஆனா அடுத்த மாசம் தான் அது வர போறோம். நீங்க மே மாசத்துல இங்க இருந்துருச்சுன்னா ஒரு வேளை நீங்க ஒரு 10 நாளுக்கு இல்ல 2 நாளுக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுவும் கூட அந்த ப்ரோக்ராம் கூட கிளப் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களே கூட அதுக்கு கூப்பிடலாம்னு நினைச்சோம். உங்களை இன்வைட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஒரு மெயின் ரிசோர்ஸ் பர்சனா ஒரு நாள் வந்து நீங்க இந்த குழந்தைகளை அட்ரஸ் பண்ணது மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்ப அதனால நீங்க நாங்கள்கிட்ட இந்த கான்டாக்ட் வச்சிருங்களேன். நாங்க அந்த ஷெட்யூல் எல்லாம் நாங்க அனுப்புறோம். உங்களுக்கு முடியும்னா நீங்க வாங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்ல. நீங்க உங்களை இந்த மாதிரி நம்ம வீடியோ கூட பிடிச்சி அது பெரிய 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 வார்த்தை. நாங்களுக்கு வந்து அது பெரிய வார்த்தை. சரியா சார்? நீங்க ஏதோ சொல்லணும்னு நினைச்சு நீங்க விரும்பிட்டு இருக்கு போல நீங்க பேசுறீங்க ப்ளீஸ். சார் ஆக்சுவலா வந்துட்டு நான் இப்போ முடிஞ்சா நான் வர மே மாசம் நான் கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். வந்தா நான் இப்போ எப்பவுமே நெக்ஸ்ட் லீவ் வரும்போது கண்டிப்பா நான் வயநாடு வரணும், ட்ரெக்கிங் பண்ணுவேன். அது ஒரு பிளான் இருக்கு என்னோடது. பிளஸ் வந்து எல்லாரையும் வந்துட்டு ஒரு நாள் ட்ரெக்கிங் வந்து ஊட்டி கூட நீலகிரியில கூட ஒரு டைம் வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணலாம் நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது இல்லாம வந்துட்டு ஒரு 2 or 3 மெம்பர்ஸ் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்கள வந்துட்டு IMFல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்காக பேசிட்டு இருக்கேன். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாக்கா அவங்களை வந்து அங்க ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு அங்க ஜட்ஜ் கோர்ஸ் பண்ணா இந்த ரேஞ்ச் ப்ராப்ளம் இருக்குது மாதிரி தெரியுது சார். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க IMFல வந்து இந்தியன் மவுண்டனியரிங் ஃபவுண்டேஷனோட கோர்ஸுக்காக நாங்களை கூப்பிட்டது மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. ரேஞ்சில் வரும்போது நீங்க திருப்பி பேசுறீங்களேன். சிவகுமார் சார் கேக்குதா? Call drop ആയെന്ന് ഡോക്ടർ. Please carry on. ഉണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, പുള്ളി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേതൻജി, I just wanted to translate a little bit of Tamil that I can speak sparingly for the benefit of other people. திருப்பி வந்தாச்சு. sorry network problem. சொல்லுங்க. network problem, sorry. IMFல வந்து நம்ம யாராவது ஒரு 2 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யாராவது ஒரு 3 or 4 மெம்பர்ஸ் பண்ணா நமக்கு அங்க ஒரு பெனிஃபிட் நல்லா இருக்கும் சார். நான் பிளஸ் வந்து லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு 10 days பிஃபோர் வந்துட்டு மிஸ்டர் லிண்டோ கிட்ட பேசியிருந்தேன். நான் இதை பத்தி பேசியிருந்தேன், அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் எப்போ பண்றது அப்படின்ட்டு. ஒரு 2 or 3 இன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்தாக்கா நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் சார் நமக்கு. ரொம்ப நல்ல ஐடியா சார். ரொம்ப பெரிய ஐடியா. நாங்க வந்து சார் சிவகுமார் சார் நாங்க வந்து அது வந்து ஒரு டிஸ்கஷனா போட்டுட்டு இங்க என்ன நம்ம எலிஜிபிளா இப்ப லிண்டோ இருக்கு இல்லைன்னா இனி யாரு அது மாதிரி லிண்டோ மாதிரி யாராவது ஒரு ஆளு 3 பேர் நீங்க அது கரெக்டா ப்ராப்பரா நீங்க கைட் பண்ணிருச்சுன்னா நாங்க அது சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம். அப்போ உங்கள்ட்ட கைடன்ஸ்ல வந்து நம்ம அது கூட பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒரு பேஸாவும் அது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் கோர்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம்.
சவுத் இந்தியா கூட அது வந்து நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனா அவங்க மாறது மாதிரி நம்ம அதுக்கு பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா? கண்டிப்பா சார் அது பண்ணணும். ஏன்னா வந்து சவுத்ல வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அட்வென்ச்சர்ல வந்துட்டு சப்போர்ட் யாருமே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரளால வந்துட்டு 2 times எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணியிருக்காரு. அவரும் ஒரு அவரும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல வந்துட்டு அவர் ரிட்டையர்ட் ஆயிடுவாரு. பிளஸ் எனக்கு ஒரு 4 இயர்ஸ்ல ரிட்டையர். நம்ம அந்த குளோப் ட்ரெக்கர் ஒரு ஹை லெவல்ல கொண்டு போவோம் சார். கண்டிப்பா கொண்டு போவோம். கண்டிப்பா சார். வெரி குட், எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட். I mean, Shaji bhai, I think, you know, Ninga on the Shaji bhai, I think, you know, please, you want to speak now, Shaji bhai? No. Please carry. Okay. I think, Shivamarja sir, thank you so much. இன்னைக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு குளோப் ட்ரக்கர்ஸோட ஃபவுண்டேஷன் டே. நீங்க வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தா நீங்க இன்னைக்கு செலிபிரிட்டியா வந்துருச்சு போல இருக்கு. ஆனா நீங்க ஃபேமிலி மெம்பர் தான். உங்களை வந்து செலிபிரிட்டியா வைக்க முடியாது. நீங்கள சேர்ந்துதான், நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்துதான் போனோம், முன்னேறணும். அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட நோக்கம் இருக்கு. நீங்க இந்த கொடுத்த ஐடியாவை நம்ம எப்படி அது பிராக்டிக்கலா பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம we will plan it in our core group and then with our members, and we can go forward with that. Shivkumar sir, once again, all the best for your expeditions, all the best for your future endeavors. நீங்க மே மாசம் நீங்க வருதுன்னா நீங்க கொஞ்சம் இந்த தகவல் கொடுத்துருங்களேன். நாங்க அந்த மாதிரி நம்ம we can also plan. இல்லன்னா next time whenever you are in Kerala, I mean in Tamil Nadu, please we can meet up. Okay sir. Okay sir. Thank you very much. நான் ட்ரை பண்றேன். நான் வந்துட்டு மிஸ்டர் சாஜி கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன். மெயில வரதானே நான் கால் பண்றேன். மோஸ்ட்லி நான். Okay. Thank you sir. Thank you. உங்களை பார்த்ததுலயே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஹாப்பி. எல்லாரையும் பார்த்ததுல ரொம்ப ஹாப்பி. लीजिए हूं थोड़ी बार में இது என்னோட ஃபேமிலி. Thank you Shivkumar sir. Thank you so much. Thank you, sir. Okay sir. Bye sir. Okay, very good. I think சார் சொல்லுங்க. சாரி, கண்டினியூ பண்ணலாமா? நான் கட் பண்ணி எடுத்தால. சரி சார். கண்டினியூ டைம் இருந்தா கண்டினியூ பண்ணுங்க. Thank you. Bye. டைம் வேற. Okay. ஒரு 5 minutes இருக்கு. 5 minutes. சரி. Okay sir, no problem. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Excellent. I think, you know, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നന്ദി ശിവകുമാർ സാറിനും അദ്ദേഹം തന്ന ഒരു ഐഡിയയ്ക്കും വളരെ നന്ദി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഷമീർ മഠത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ? ഷമീർ ഉണ്ടോ? DK ഷമീർ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നോ? ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. DK സ്പീക്കർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാമോ? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാമോ? ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ. No, not here. This is the prayer time, so he left for that. ശരി, okay, no problem. Even Firoz also he sent me a message that he is also leaving because you know the exact time for. Okay, don't worry. Maybe okay, I think Sachin is there. Sachin. Okay, no problem. Can you call Sachin? Sachin. Okay, thank you. അടുത്തത് നമുക്ക് ജയകുമാർ, from Dubai. എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഒരു കാലത്തെ രോമാഞ്ചവുമായിരുന്ന JK. എവിടെ JK? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ല. What an introduction, man. JK, please switch on the video. You want me to switch on the video? JK, can you share your experience, Jay? Oh yeah, hello. Okay. First of all, I just want to thank Dr. Sam to introduce me to this GT through EK Abdul Rahman. Okay. So me and Sam are childhood friends. We did a lot of adventures in those days, college days adventures, but now we are matured and our adventures are different. Okay. So Shaji was using a word potential. Okay. We all have hidden potentials, and GT is the right platform to, bring out our potentials. So I attended one of the trekking with them, and I think that's a first trekking in Dubai, and it was very great
I mean, I really enjoyed a lot. And this trekking, this adventure sport, trekking is a kind of stress buster. You know, it helps our mind, body, and soul. So it helps mental and physical health, and also we can build many relationships, like creates strong bonds from different people from different culture and all. So that's what I felt being part of this wonderful group community. Yeah, that's what I want to share. Thank you, Jaykumar. Thank you so much. Looking forward to meeting you in Dubai one day. Definitely, all are welcome. All are welcome. All are welcome. കുറെ GTNs അവിടെ വന്ന് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ദത്തെടുത്തോന്നങ്ങ് പറയാം. അപ്പൊ ദത്തെടുത്തേക്കണം. Sure, definitely. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുക അത് വരാനായിട്ടൊരു ചാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Anyway, thank you so much for joining us, JK, and sharing your experience. Let's move forward. നമുക്ക് ഫിറോസ് ഉണ്ടോ? EK Firoz is there? ഇല്ല. Okay. Sachin ഉണ്ടല്ലോ. Sachin, I saw Sachin joined very early. Sachin, would you want to speak to us, please? Yes, Sachin can give a. Sure, no problem. It's always. Sorry about. Please go ahead. Welcome once again. You are one of the few members who joined before time, so welcome once again, and please go ahead. Thank you so much, Dr. Sam. Thank you, Shaji Bhai, also for organizing this. Let me begin by wishing Ketan ji and Mr. Rinsi very, very happy birthday, along with Ms. Fauzi, I believe, who's having wedding anniversary as well. So best wishes to all of you, along with GT. And like Dr. Sam was saying, this is a wonderful family we are all lucky to be part of. I'm Sachin, and I'm joining here from GT Dubai chapter. I was introduced to GT recently, about a month back, I would say. I mean, in fact, it was on the Spectrum Valley trip that we got properly introduced. It began with my cousin, Mr. Anish, who is also part of this team. And I was introduced to Mr. EK, Mr. Shamir, Mr. Hanifa, and of course, Jaykumar also. And that is how the journey started. But coming back to the discussion today, like I promised Ms. Manjusha that I won't be speaking for long. I mean, just 2-3 minutes to share the sentiments, which was so expressively put forth by all the speakers who were here before. So with heartfelt thanks to everybody, each and every member of the family, for organizing such a wonderful, what do we say, occasion and an opportunity for all of us to find the true trekker within all of us, that we could organize in a very, very encouraging way. And especially like Dr. Sam was saying, it's not a mean feat to organize a group in such a disciplined way, to constantly encourage and motivate and tie up all the loose ends, that could possibly happen with all with any social group eventually. So congrats to all of you, especially the organizers and the effective leadership. Of course, the vision as well. And like Shibisa was saying, we can definitely look at 10,000 plus members maybe in the next couple of months or so. The best wishes are always there. I'm speaking in English just to save Dr. Sam the trouble of having to translate it again afterwards. Yeah. Okay, so like I said, my experience with GT is of a very short nature because I just happened to be part of this family about a month back. So shared experiences would be just a trip which we all had done over here, the Spectrum Valley trip. I would rather like to speak a couple of lines about the sentiments behind, such an adventure camp or adventure activity, which we all have come to be part of. Like they say, this Chinese philosopher said, Lao Tzu said, a journey of 1,000 miles always begins with a single step. In fact, all of us over here have definitely taken that first step. So it's up to us to ensure that, it's a memorable journey throughout with this wonderful team spirit and all helping members we have over here. One of the main reasons, my personal experience or my personal reason behind joining a group like this was COVID. Unfortunately, COVID was a very timely wake-up call. We found that during COVID times, we are socializing
but it was more of less like an armchair socialization. And this, after a point of time, you start wondering what's happening with us, like physically, of course. And that's how this, when this opportunity came up, I said, yes, let's involve the family and basically get together to see what this wonderful nature has like given to all of us over here. And I mean, I very much agree with the point Mr. Shaji had said about, this trekking experience also turns us in some way or the other into like nature conservation. It's like in whatever way we could possibly contribute back to sustaining this nature. And this is a wonderful thing, like what I think all members of GT are actively engaged in doing. And of course, this will have its own impact in whatever way going forward. We can see like, this kind of cultural and mindset affecting and impacting all of our actions going forward as well. Without boring you all, I know it has been a long evening and it has been made more interesting by all these wonderful interactions. I would like to end this session by a wonderful quote I've always held close to me, like, even right from my childhood days. And this is, and I believe it's quite apt in this session because this is none other by Sir Edmund Hillary, who happened to say, like, it's not the mountain that we conquer, but our own selves. So, I mean, thank you once again for this wonderful opportunity. And all of you have a nice evening and much more fun together. Thank you. Thank you, Sachin. Thank you, Sachin, for that, great words. You are quoted from many places and you have actually truly reflected our sentiments of this group itself. Thank you so much for joining as early as possible. And then you are one of the first ones to join. Thank you so much. And we'll speak to you later, and soon, we will also trek together. Okay, going forward. We have some people from Trivandrum who are eagerly waiting to be with us. May I welcome Kavita Vimod, നമ്മുടെ കപ്പിൾ സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിളായ വിമോദം കവിത വിമോദിനെ ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് കവിതയ്ക്കേ ഉള്ളൂ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്നത്തെ ദിവസം. അതുകൊണ്ട് കവിത, please go ahead and address us, please. Okay. Good evening, one and all. Thank you for this great opportunity. The feeling of being a GTN. Let me switch to my mother tongue. GT ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോൾ ടാങ്കിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം. GT എന്ന് പറയണത് എനിക്കൊരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഇതേ ഫ്രേസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ്. GTയിൽ ഞാൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ടാണ്. അന്ന് എനിക്ക് ട്രക്കിംഗ് ഒരു പാഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ വഴികളിലുള്ള ഒരു സാധനമോ ആയിരുന്നില്ല. യെസ്, ട്രാവൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സ്റ്റിൽ അതെന്റെ പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ GT എന്നെ ഇത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രക്കിങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് ആദ്യത്തെ GT മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ കണ്ട ആളുകളുടെ ഒരു ഓപ്പൺനെസ്സും അവരുടെ പാഷനുമാണ്. ഞാൻ അവരുടെ പാഷനോട് കൂടെ നടന്നു തുടങ്ങിയതാണ്. അത് ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ വളരെ ഫിസിക്കലി വീക്ക് ആയിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ GTയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ മൊമെന്റ് തുടങ്ങി എന്നെ ഫിസിക്കലി ഞാൻ സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ട്രക്കിംഗ് എനിക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നീടുള്ള ഓരോ ട്രക്കിങ്ങിനും ഇന്നലെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കവിതാറാം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കൂൾ കുട്ടിയെ പോലെ ബാഗും തൂക്കി ഞാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഓരോ ട്രക്കിങ്ങിനെയും ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിനുള്ള ഓരോ എക്യുപ്മെന്റ്സും റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പല രീതിയിൽ എന്നെ GT സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. GT വന്നൊരു 2 ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പണ്ടൊരിക്കൽ ഡോക്ടർ നന്ദു പറഞ്ഞ പോലെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് അതിന്റെ എല്ലാ ഇമ്പാക്ട്സും എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അത് എന്നെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് GT ആ രീതിയിൽ. അഗൈൻ മറ്റൊരു കാര്യം, GT എനിക്ക് തന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ്. എനിക്ക് വളരെ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. അത് വളരെ കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. GTയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഓരോ ഈവനിങ്ങും എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീക്കെൻഡിലും എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ചുറ്റും സിറ്റിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ എവിടെ എത്തിയാലും ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുകയും ആ സെയിം പാഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രിവാൻഡ്രംകാരനായ ഡോക്ടർ നന്ദുവിനെയും
തൊട്ടടുത്തുള്ള റീത്ത മാമിനെയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന മരിയയും ഒക്കെ കൈ പിടിക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് GT ആണ്. അഗെയിൻ ആൻഡ് വേറൊരു ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്, GTയിലെ അമരക്കാരിൽ ഒരാൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രൈഡും സന്തോഷവുമാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ GT ഫീലിംഗ്. ടു കൺക്ലൂഡ്, GT is a feeling of great pleasure, I think. Pleasure, pride, and of course now it's an addiction too. Thank you. Kavita, thank you so much. Truly from the heart, I think, because Ketanji, what Kavita was trying to say was, just to summarize in a few words, she said it is very close to her soul as a GTN, and it has been a life-changing, impact on her life. Because in a while she joined, and when she came across this group, she was never wanting to be part of it, but then she was thrown into that group with people who are like-minded and open-minded, and that camaraderie actually drove her to be part of it. She missed the very first trekking, but in the second trek she was able to complete, and then consecutively she started making herself fit, because she had some problems with her leg. I remember still we having that conversation. And then she started exercising and making herself strong physically so that she can take on the treks. And I think the group helped her to build that confidence that she can be part of it. And she said, as Dr. Nandu usually says, happy hormones. The happy hormones actually start bubbling inside you once you start trekking. So Nandu, you have coined the word called happy hormones. That is very nice. And you have impacted Kavita's life also. That is... Sir, ചെറിയൊരു സെഷൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് വാസ് സ്മോൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ അവർ ട്രക്ക് ഇമ്പാക്ട്സ് അവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. അപ്പം അഭിലാഷ് സാർ അന്ന് ട്രക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സെഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. But glad that it could impact positively on Kavita's life itself, So that is very good. That is great. Anyway, but she said, there are only few people that she had relationships as friends in depth, but now that has been extended, and now she has got a lot of friends, and then like-mindedness of the group actually helped her to cultivate that open-mindedness and changed her and positively impacted her life also. From tensions of life, she is now relaxed, and now she has built up the resilience to cope up with life's tensions and all that. Very good, very great words, Kavita. So thank you so much for sharing that very openly. The last part of it, what he said is that I guess Kavita and Shaji and Vimod, they are all classmates. They grew up together in the college days, and now they are reunited back. And what she said, I really loved it. She said, I'm sharing the dream of my friend, which is none other than Shaji Bhai. So that is, with that word she closed, but I think there's a lot of message, a very positive message. Kavita, thank you for bringing out all of those emotions from your heart and your soul. I think you spoke very well, and you spoke excellently well, because you actually poured out your heart and your soul and their experience with GT. So thank you for that, sharing that. And I can see your kids along with their father trying to come into the scene. So thank you so much, Vimod, for bringing the family also together. Anyway, so thank you so much. This has been a great session so far. We have one more Kavita, Kavita Ram from Trivandrum. Kavita madam, a cyclist. If you don't know, she's a cyclist. She's a marathoner. She's been all over the place. She's doing multiple things. She's into dancing. I don't know what all she does. Okay. She's a very active person. I will just conclude with that. And I'm sure that Kavita madam, ഞങ്ങളുടെ GTയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത പിന്നെയുള്ള കവിതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, if you can share your experience or the feeling about you being a GT, and if you can share that for everybody, please feel free. Please go ahead. Thank you. Thank you. Happy birthday, GT, and happy birthday, Ketanji sir. Thank you. GTയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസം തോറും ഒരു ട്രെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ ഒരു ട്രെക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അടുത്ത ഒരു ട്രെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഞങ്ങള്. എങ്ങനെ കലണ്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ സൺഡേ എന്നൊരു ഡേക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാരെയും കാണുക, എല്ലാവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചായ കുടിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ട്രെക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഒരു എന്തു പറയാ, മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായ ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. ശരിക്കും ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഇതെന്നല്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമുക്കൊരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഈ GT വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി പ്ലസന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ട്രെക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്ലസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഐ ലവ് GT. ഐ ലവ്. Thank you, Kavitaji. ഒരു വളരെ short and crisp messaging. Ketanji, she started off with saying that it's a very happy occasion while coming and joining into this group. Waiting for the calendar to change and then attending each and every meeting. These sessions that she said, I know we usually hover around one place called Plavo. Plavo means the what do you call the jackfruit tree. So there is a restaurant like that, and then we go there and have tea and have all the discussions there. So she was talking about those kind of things. And about the pre-trek sessions where when the preparatory things that are happening, also during the trek, that the camaraderie, the enjoyment of having food together, trekking together, and having in that enjoyment. So she says, it is part of my life right now, and then I love the GT group as a whole. So I think thank you so much, Kavitaji. Very short and crisp, but a message full of love. The next person, I will move on. Next person is the name itself is Nitya Jeevan. So Nitya Jeevan is, as I remember him, Nitya Jeevan and his wife. So the second trip of, the very first trek or the second trek of Trivandrum, when I joined, he came to the store while I was trying to buy a lot of biscuits. ഞാനിങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റും ഏതാണ്ടൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിത്യ ജീവൻ വന്നിട്ട് ഒരു കൊല പഴം എടുത്തു. He took one bunch of bananas and he said, this is not banana, this is medicine. And I'm looking at him like, what is this man saying? So later I found that Jeevan is a vegetarian. He's a what do you call I don't know what do you call that? നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു കവിത? നാച്ചുറോപ്പതി അല്ല, അങ്ങനത്തെ something with with natural. He doesn't eat cooked food or something like that. I don't know. Anyway, so he's such an active person, and he's always joined by his wife in all the treks. So both of them are here today with us. I would request Nitya Jeevan or Nitya, whoever is ready to speak to us, please go ahead. Good evening, everyone. Thank you for giving me this opportunity. And I'm also switching to my mother tongue. ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജാനുവരിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സൺഡേ ആണ്. ഞാൻ നിലമ്പൂരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രം, സാറ്റർഡേ കൂടെ ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എങ്കിലും അന്ന് ശരിക്കും സൺഡേ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ട്രെക്കിന് വരുന്നത്. എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ട്രെക്കാണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അഭിലാഷാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഭിലാഷിന് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടും എന്നെ കൊണ്ടുപോയതിന് അന്ന്. പിന്നെ ഓരോ ട്രക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രക്കിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ അവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു. വയനാട് നിന്ന് വന്ന, എസ്പെഷ്യലി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഷാജി സാറിന്റെ പാഷനാണ് ഇത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ആ പാഷൻ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരു സംക്രമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്, പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ, ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആ പാഷൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും പടർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാറിന്റെ വിജയമാണ്, ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സിന്റെ വിജയമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവര് കവിതയും കവിത ചേച്ചിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഓരോ ട്രക്കിനും അടുത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടീമിന്റെ വിജയം കൂടിയാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ ട്രക്ക് വാഴ്വന്തോൾ ട്രക്ക്, അത് കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു. എനിക്ക് വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫിറ്റ് അല്ല.
എങ്കിൽ കൂടിയും അത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു, വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. എങ്കിലും അത് ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് വിത്ത് എ പേർപ്പസ് എന്ന് അത് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു എന്താ പ്രീ ട്രക്ക് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ട്രക്ക് മീറ്റിംഗ്, ആ ഒരു സെഷൻസ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദം. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇതൊരു പിക്നിക് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം തരാനായിട്ട് ആ സെഷൻസ് വളരെ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ അടുത്ത ട്രക്കും ഇതുപോലെ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്. അതായത് സമ്പദ് മാഷിന് അറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് നവംബറിലാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വലിയ പ്രഷറുണ്ട്. ഞാൻ നിലമ്പൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ 2 days ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സാറ്റർഡേയും ലീവ് എടുക്കും, മൺഡേയും ലീവ് എടുക്കും. ലീവ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ട്രക്കിന് പോകാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. എങ്കിലും ഞാൻ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞാണ് ലീവ് എടുക്കുന്നത്. ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ശരിക്കും ട്രക്കിംഗ് എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി ആണ് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രക്ക്, സെക്കൻഡ് തെന്മല ശെന്തുരണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, ആൻഡ് തേർഡ് വരയാടുമുട്ട. വളരെ ഹാർഡ് ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് ആ ടീമിന്റെ വിജയമാണ്. ആ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയായി മാറിക്കഴിയുന്നു. ഓരോ ട്രക്ക് കഴിയും തോറും ഞങ്ങളുടെ ബോണ്ടിങ് കൂടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഫാമിലിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്യ ജില്ലയല്ല, ഒരു ബന്ധുവീട് പോലെയാണ് വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഓരോ ട്രക്ക്, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഓരോ ട്രക്ക് കഴിയുന്തോറും നമുക്ക് എന്താ ഒരാഴ്ച കാലൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ്. പക്ഷെ ആ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ട്രക്ക് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കവിത ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, നമുക്കിനി എന്നാണ് അഗസ്ത്യർകൂടം പോകാൻ കഴിയുക എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാം ഓരോ എന്താ ആ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഈ ട്രക്കിംഗ് ഇപ്പോ ഒരു സ്നേഹക്കൂടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും താങ്ക്സ്, ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ ഗ്ലോബ് ട്രക്കർ നൗ. താങ്ക് യു. Perfect. Excellent words. Just for the benefit for Ketan ji, she said, she started saying that, it was an accident that, she never wanted to be part of or thought of, being a GTN. But 4 months back, it all started with, one small program that we organized. She's very thankful to her husband for that, for taking her. She usually comes, she's working in Nilambur, far off place from Trivandrum. But then she used to take Saturday, Sunday leave and then come with, spending 2 days in the family. Despite all that, busy schedules, because she thought, okay, let me just go with, and thanks to Jeevan, her husband, she was taken for the very first trek. It was introduced by Shaji, Abhilash, who is from Trivandrum again. And then she commented about the infectious emotions or the infectious enthusiasm that was shown by Shaji Bhai when she met Shaji Bhai and the Samad Bhai and all that from the Wayanad team who actually joined the Trivandrum trek. And she was saying that, it was never prepared, but the Valvantol trek was actually easy, the very first one. But later, the pre-trek and the post-trek sessions were actually very seriously taken. So she understood that this is not like a picnic, but the approach has to be really serious about when you approach a trek. And she was saying that today trekking has become a priority in her life because she is taking 2 days leave now. Saturday also leave. Monday she will say some lie. She will lie to her supervisors and say that she wants to do something or some story she will fabricate, but she will take 2 days 2 days leave and then attend the Sunday trekking or the Saturday trekking whenever that happens. So that has become part of her priority. Now trekking is a priority for her. That's what she said. And she said also about being one family and one global family. She said, she was introduced to one family, which is like a regional family now, because every now and then they used to get together and then say, oh, when is the next program? When are we going to meet again? When are we going to? So the passion is growing and then the interest is also growing. She said she was never prepared to undertake all this, but now since there is a lot of enthusiasm from the experience that is already carried, she wants to move forward, and she used to go ask everybody when is the next one.
He also said that post trek, there will be pain for a week, for the muscles and all that. But then by the weekend, when the pain subsides, she will be getting ready for the next trek, and she is mentally prepared for the next trek. And she was been asking everyone that when can we do the trek for Agasthyarkudam, which is again a second or the third highest peak in Kerala, and it's a very religious, pious place, as well as pilgrimage, center of pilgrimage, but it's very high up in the skies. So that is what she is looking forward to. One thing that she said is very, very I thought it was so passionate that she expressed that this is like a love nest now, a love nest perched up on some probably a high tree, but then she said this is like a Kudu means or sneha Kudu. Kudu is nothing but we can express it as nest, bird's nest or something. So she said now this family is becoming a love nest, and it's always a pleasure for her to come back and join this efforts of the GT. I think you deserve a lot of applause. Thank you for those wonderful words. Thank you that you put it up as very serious. Yeah, very. I mean, also like inspiring other people also here. So thank you so much. We'll move forward. I think we also have one more person or two more people. Dr. Sam. Yeah, Shaji Bhai. Shaji Bhai, you wanted to say something? No, Ketan sir wants to say something. So let's give a minute for you. Yeah, Ketan ji, please. Yeah, go ahead. Sorry, I didn't realize that your hands were up. Sorry. It's going to be 5:30 here, and I have to move out with my family for an evening today. So please excuse me for the evening now. I'll just leave now and see you soon again. Thank you so much for translating. And I'm a troublesome fellow because because I can't understand everything. Not at all. But thank you so much. Nice being with GT all the time, and great evening. Thank you so much, everybody. Thank you. And enjoy your birthday party. Enjoy your birthday party. Thank you, sir. Thank you. Thank you. See you. Yeah, See you, bye-bye. Shaji. Thank you. Bye. Bye, everyone. Okay. Thank you. We will continue. Samad Bhai, Wayanad. Samad Bhai, one of the founding members and one of the a simple man, who is changing all his styles and trying to be younger all these days. So Samad Bhai, please take it away. This is your time. സാം ഡോക്ടർ തള്ളി മറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? എനിക്ക് ഏതൻചി പോയതോടുകൂടെ മലയാളത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേൾക്കുന്നതിലെ ആനന്ദം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നും ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വികാരമായി, അല്ലെങ്കിൽ GT ഒരു വികാരമായി എന്ന് പലരും പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇമോഷണൽ തിങ്. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു ചായയുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാനും സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒന്നായിട്ട് GTക്ക് മാറാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഷാജിയും വളരെ തിരക്ക് ഏറിയ സമയങ്ങളുടെ ഇടയിലും സഹീർ ബായിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചായയുടെ പുറത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാനും അതേപോലെ നല്ല കുറേ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടാനും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഈ GTയിലൂടെ കിട്ടിയത് ഞാൻ 40 വർഷം കാലം ജീവിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ആ 40 വർഷം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആരെയും കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല, എന്നെ ഒരുപക്ഷെ EK ഒക്കെ അവിടുന്ന് കല്ലെടുത്ത് എറിയും. നല്ല ആളുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടെ ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം പേരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്നും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ GT ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൈകൾ നീട്ടുമ്പോൾ ആ ഇടങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കുറേ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ട്രക്കിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഈ സാധാരണ പഹാഡി പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന
മലയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ ഒരു നന്മയുണ്ട്. അവർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതറിയാതെ ഓക്കെ സോറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണാലോ അല്ലേ? നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ദേവൻ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മലമുകളിലെ ആളുകൾക്കുള്ള കുറെ നന്മകൾ അറിയാതെ വന്നു ചേരുന്നു. പിന്നെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ യാത്രകളിലും ഒരു 10 20 ആളുകളോ 30 ആളുകൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലൊരു 4-5 പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളും അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സിനേക്കാൾ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നീട് നേരത്തെ കവിത വിമോദ്ജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പല ആളുകളെയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ടും വളരെ അഗാധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേതൻജി, റീത്ത മാം, ഇവരൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും എങ്ങായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും, വലിയ വലിയ മലകൾ കയറാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നേർസാക്ഷ്യങ്ങളായിട്ടാണ്. പിന്നെ GT കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ONV സാറിന്റെ കവിത പോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കാലം കവർന്നില്ല, നമ്മൾ കിനാവ് കാണുന്നു, കിനാവ് നമ്മെ കൈപിടിച്ചെങ്ങോ നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം, കൂടുതൽ ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. വീടിന്റെ ഉൾവശങ്ങൾ മാത്രം കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട് കഴിയണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ GT മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതില് കൂട്ടായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേര് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. ഷാജിയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ GT ഫാമിലിയാണ്. പിന്നീട് വീട്ടിലുള്ള ഫാമിലി ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ GT എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും GT കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. വളരെ സന്തോഷം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ GT ഒരു ഇമോഷനാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ സമദ് ഭായ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഇതൊരു ഈ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു കുടുംബ ബന്ധമാണ്. കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ കവിത ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരോ പറഞ്ഞല്ലോ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വയനാട്ടിലെത്തിയാലും അതൊരു സെക്കൻഡ് ഹോം ആണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നും. അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സമദ് ഭായ്. പക്ഷെ ഞാനുമായിട്ടൊരു ചെറിയ കടമുണ്ട്. ബിരിയാണി അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചില്ല, ഞാൻ വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. ഓക്കെ. But anyway, Samadh bhai, thank you so much for being with us. ബിരിയാണിയുടെ പാർസൽ സർവീസ് ഇവിടെ ആരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം എത്താതെ ഇരുന്നതാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി നിരഞ്ജന ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഇത്രയും നേരം 7:15 നമ്മൾ തുടങ്ങി, 9:15 തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടാൽ 2 മണിക്കൂറാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എനിവേ, ലക്ഷ്മി നിരഞ്ജന ഉണ്ടോ? ലക്ഷ്മി നിരഞ്ജന NCC കേഡറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെന്റ് മേരീസ് ബത്തേരിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ലക്ഷ്മി, താങ്ക് യു ഫോർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ us. And ലക്ഷ്മിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ യങ് പേഴ്സൺ in this group പറഞ്ഞോളൂ, please go ahead. Yes sir, am I audible? Yes. Okay sir, thank you. First of all, thanks much for your warm invite to this great event. I'm Under Officer Lakshmi Niranjana from St. Mary's College, Sultan Bathery. First of all, happy Globetrotters Day to all the GT members here. Globetrotters-ആയിട്ട് 2 പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടി നടന്ന ഗ്ലോബ് ട്രക്കിംഗ് ചീങ്ങേരി ഹിൽസിൽ, രണ്ടാമത് വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീങ്ങേരി ഹിൽസിൽ നടന്ന ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമിലാണ്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം, സാധാരണ രീതിയിൽ NCC കാഡറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ചെറിയ മടി ആദ്യം കാണാറുണ്ട്.
പക്ഷെ ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് 10 കാഡറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോള് GT ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോർ ദാൻ 30 കാഡറ്റ്സ് ആണ് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷോസ് ഹൗ എക്സൈറ്റിംഗ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ്. കാരണം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് കാഡറ്റ്സിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ അത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ദാറ്റ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ഓസം. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 6 പേരാണ് വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പോയത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവിടെയുള്ള ആരെയും അറിയില്ല. ബട്ട് വിത്തിൻ ഒരു 5 minutes എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, വേറെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനെക്കാളും ഈ GTയുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ എന്താ യുണീക്ക് ആക്കുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിതിൻ 5 minutes ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയ ഒരു ഫീൽ അല്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആന്റിമാരായിട്ടും ചേട്ടന്മാരായിട്ടും ചേച്ചിമാരായിട്ടും മാറി. ഭയങ്കര വോം വെൽക്കം ആയിരുന്നു. ആ ഫാമിലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരാളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടി. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് ഇവരെയൊക്കെ കാണുന്നത്. മഞ്ജുഷ മാം, കവിത മാം, അഗസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ, ഷാജി സർ, എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ മെമ്മറബിൾ ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു 3-4 hours ആണ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയ 2 പേര് 3 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വരുന്ന ടോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ കാര്യമായിരിക്കും. ആൻഡ് അവിടെ എത്തി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു, അന്ന് മല കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പോയ ആളുകൾ ചിങ്ങേരി ഹില്ല് പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീല്, അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി ലൈഫിലും NCC ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നൊരു ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഡേയില് ഹാപ്പി ഡേ ആയിട്ട് ഹാപ്പി ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് ഡേ വിഷ് ചെയ്യാണ് SMC NCC യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ദി ന്യൂ വെഞ്ചേഴ്സ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലക്ഷ്മി നിരഞ്ജന. നമ്മുടെ GTയുടെ എന്താ പറയണ്ട ആ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിങ്ങൾ വന്നു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. നിങ്ങൾ വന്നത് ഇറ്റ് മേഡ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. യുനോ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി. അത് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഫീലിംഗ് വെരി ഹാപ്പി. 10 പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ട്രക്ക് വന്നപ്പോൾ, അടുത്തതിന്റെ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ 30 പേര് പോസിറ്റീവ്ലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാജി ഭായ്, നമ്മുടെ ഒരു into 3 പണ്ട് നമ്മൾ പറയും 1 person should bring 1 more. ഇവിടെ 1 person is actually bringing 3 more people. So that is the impact. I think we should be proud about that. നിരഞ്ജന അത് പറഞ്ഞതിനും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് to do more things. നിരഞ്ജനയുടെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ is safe. We have young, high spirited individuals like Niranjana who are willing to spend their time and also being part of the Globe Trekkers. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ നിരഞ്ജനയൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ബാറ്റൺ കൈമാറി പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നിരഞ്ജനയൊക്കെ. സോ വി ആർ വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹോസ്റ്റ് യു നിരഞ്ജന. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ NCC കഡറ്റ്സിന്റെ ആ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആ സർക്കിളിൽ ദയവായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയണം. കഴിയുമെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കണം. ഇനിയൊരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ലക്ഷ്മിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം. വി ഓൾവേസ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അവർ വെൽക്കം ടുവേർഡ്സ് അവർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലക്ഷ്മി നിരഞ്ജന വൺസ് അഗൈൻ. വിൽ മൂവ് ഓൺ. വി ഹാവ് ഡോക്ടർ ഷാനവാസ്. ഉണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ടോ? ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ഷാനവാസ് from DM News. ഡോക്ടർ ലെഫ്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി കൻ ഗീവ് ഹിം സം ടൈം. അപ്പം നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഒന്ന് ഷാജിബ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ? ഒന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാമോ? ബൈ ദ വേ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പീറ്റർ ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ പീറ്റർ ഫ്രം വയനാട്, എനിക്ക് വന്ന് ഒത്തിരി അല്ലെ മെമ്മറീസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറീസിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു തന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സംസാരിച്ചാലും പ്ലീസ്. ലൈനിലുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ ഷാജിബായ്? കാണാമോ? മഞ്ജുഷ മാഡം ഉണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ? ലൈനിലുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റ് ആയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എനിവേ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യോ? ഡോക്ടർ ഷാനവാസ് ഉണ്ടോ ഷാജിബായ്?
റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ മീൻ ഇതിന് നമ്മൾ വിൽ വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. പക്ഷെ എനിക്ക് വന്നൊരു ഓപ്പൺ ഫോറം, ഇനി ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുഖഭാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ ഒരു അവസരം തരാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന 5-6 പേരെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാം. ഇതൊരു അല്ലെ, ഒരു ടൈം ലിമിറ്റേഷന്റെ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ 1 മിനിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു 2-3 പേര് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അവസരം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മൾ ആരെയും ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആക്കാനല്ല, എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ആരും ഒഴിവാക്കിയതല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിർത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതാണ്. ആരെങ്കിലും കമ്പലിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാലോ പ്ലീസ്. റീറ്റ മാഡം അനങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മൈക്ക് ഇപ്പോഴും ഓഫാണ്. ഞാൻ ആദ്യം അപ്പോളജി പറയാണ്. ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നു ആക്ച്വലി. ഒരു 1:30 ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എറണാകുളത്ത് അഡ്മിറ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇതിലായി പോയി. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നന്ദുവിനെ അറിയായിരുന്നു. ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നോണ്ട് കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താമസിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആരുടെടുത്തുന്നെങ്കിലും ബ്രീഫ് പിന്നെ കേട്ടോളാം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ 1 വർഷം സക്സസ്ഫുൾ ആയതിന് സത്യത്തില് നമ്മള് ഷാജിയോട് തന്നെയാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന്. അപ്പോ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പോകട്ടെ. പിന്നെ ഒരു നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫേസ് ആയിട്ട് സാം ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് എല്ലാരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വികാരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടായി. ഒരു 30 years അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ സൗഹൃദത്തിനേക്കാളും ഡെപ്ത് ഉള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ സമത് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എൻ്റെ ഈഗോ ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ. മറ്റത് സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പം ആര് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താലും they will have something behind, എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണും. അപ്പൊ അതില്ലാതെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര്, എന്താ പറയാ, നന്മയുടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് GT വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നേച്ചറിനോടുള്ള സ്നേഹം. നമ്മള് ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എനിക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളെ പോലുള്ള ഇതൊരു CSO, അതായത് എന്താ പറയാ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെ വേണേ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവയർനെസ്, CSO സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ്, GT is also like that. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കാം, കോളേജുകളിൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആ അദൃശ്യ ശക്തിയായ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെന്നോ അല്ലെ പ്രകൃതി എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു റീത്ത മാഡം. റീത്ത മാഡത്തിനെ പോലെ ഈ സമതുഭായി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റീത്ത മാഡത്തിനെ ഞങ്ങൾ വളരെ അസൂയോടുകൂടിയാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ കണ്ണുകടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് കേട്ടോ. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ വേർഡ്സ് റീത്ത മാഡം. ആരെങ്കിലും ഇത് ഇനി ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കമ്പലിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്ലീസ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എനിക്ക് വന്ന് 10-70 പേര് ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിലുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സമയത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം കുറവാണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട്. അഭിലാഷ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇല്ല. പ്രകാശി, പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ്. പ്രകാശി പറഞ്ഞോളൂ.
കേൾക്കാമല്ലോ. ഇത് നേരത്തെ അബ്ദുൾ സമദ് ജി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രസമാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ക്വിറ്റായി, അച്ഛന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പൊ എന്താ അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ അതില് ഈ ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് ഇത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ 10-15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇത്തരം ട്രക്കിംഗ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയ ആളാണ്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ കൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പേര്, നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഗ്രൂപ്പാണ്. ആർക്ക് വേണം വരാം, ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്ക് വേണം വരാം. ഇതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ഗ്രൂപ്പ് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എനിക്കൊരു സജഷൻ പോലെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വയനാട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ, കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ വയനാടുള്ള ചിലർ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത് വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. വയനാട് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു യാത്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഒഴിവുണ്ട് 2 സ്ലോട്ട് ഒഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ഓക്കെ, എക്സലന്റ് സജഷൻ പ്രകാശ്. ബിക്കോസ് എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാര് നമ്മുടെ ആ ക്ലോഷറിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ പറയുന്ന സ്ലോട്ട് തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മുഷിപ്പാണത്. എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു. പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പലയിടത്തെ എൻട്രി ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ പ്രകാശ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വയനാടിന് വേണ്ടി ട്രിവാൻഡ്രത്തോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് ബി മോർ മീനിങ് ഫുൾ ഓൾസോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കും. ഒരു നമ്മള് എന്താ പറയുക, അക്കാഡമിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം മോഡലിൽ നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വെരി ഗുഡ് സജഷൻ പ്രകാശി. പ്രകാശിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അഗസ്ത്യാർകൂടം എത്ര പ്രാവശ്യം കയറിയിട്ടുണ്ട്? 11 പ്രാവശ്യം. 11 പ്രാവശ്യം അഗസ്ത്യാർകൂടം കയറി. അതായത് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ട്രെക്സ് ഇൻ കേരള, ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ 11 പ്രാവശ്യം കയറിയ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ അഗസ്ത്യാർകൂടം ട്രെക്കിലെ ഗൈഡ് പ്രകാശ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിന് വേറെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ബിക്കോസ് അല്ലെ, ഉള്ളങ്കയിൽ അറിയാന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ടെറൈൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രകാശ്, we will look forward to trekking with you more. Thank you so much. വിനോദ് ഭായ്, നമ്മുടെ വിനോദ് ഭായ് വയനാടിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന വിനോദ് ഭായ് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ദയവായിട്ട് വിനോദ് ഭായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം എന്ന് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞാട്ടെ. കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, സ്പോട്ട് ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കേട്ട്. അപ്പോ ഞാനും വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഇതിൽ വന്നത്. കാര്യം ആക്ച്വലി ഞാൻ നമ്മുടെ രഘുബായിയും വെറോണിക്ക മേഡത്തിനെയും കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമ്മളെ ഡ്രൈവറെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മഗിരി കയറുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനെന്താ എനിക്ക് കാരണം കുറച്ച് എല്ലാവരും കുറച്ച് തടിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. തടിയും വെച്ച് കയറാനായിട്ട് തടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ അത് ഈ ഒരു പാഷനാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചെല്ലാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ തന്നെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ട്രക്കിംഗ്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ഫാമിലി എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ് ആ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെങ്കിലും. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രഷർ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദാറ്റ്. കേട്ടോ, പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ രഘുബായ് ഉണ്ടോ? രഘുബായ് ആൻഡ് വെറോണിക് ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? രണ്ടുപേരില് രഘുബായ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? കാണുന്നുണ്ടോ അവരെ? വിനോദ്, അവര് ജോയിൻ? Veronica was there.
I think she's also left. ഓക്കെ, വിനോദ് ഭായ് അവരുടെ അടുത്തല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ഇതൊരു പിന്നെ അവിടെ അവരുടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ നമുക്ക് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഐ മീൻ വൺ മോർ പേഴ്സൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും കൂടെ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. മേ ബി ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിബഡി ഹു വാണ്ട്സ് ടു ടോക്ക്, പ്ലീസ്, എനിവൺ. ആരെ കാണുന്നില്ല. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? കേൾക്കുന്നില്ല. കാണാം, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല. മ്യൂട്ടാണോ? വോളിയം കുറവാണോ? ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വോളിയം കുറവാണോ? ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാമോ? ഇപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. കേൾക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങള് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ടെക്നിക്കൽ സ്നാഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാന് സിബിയുടെ വൈഫാണ്. മാഡം പറഞ്ഞോളൂ. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ഷാജി ഭായ്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരെപ്പോഴും മൗണ്ടനിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുകയല്ല, ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബ് ട്രക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പം അതെന്താണേലും എസ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ഷാജി ഭായ് ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് സച്ച് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് സോ വണ്ടർഫുൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി. കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല മലകളെ സ്നേഹിക്കാനും മലയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് ശരിക്കും ഗ്ലോബ് ട്രക്കിംഗ് മുഖേനയാണ്. അതിനും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നെ ഞാൻ വളരെ കുറയ്ക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പലരെയും പരിചയപ്പെടുവാനും അവസരം, റീത്ത മാമിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ, സമസാറിനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിചയം അങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധിച്ചത് ഗ്ലോബ് ട്രക്കിംഗ് മുഖേനയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായതിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ സ്നേഹം എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും അതിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. നന്ദുവിനെയും ഒക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലാമറസ് സിബി സാറിന് ഒരു നല്ലൊരു താങ്ക് യു കൊടുത്തേര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് മാഡത്തിനും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ എന്താ പറയണ്ട, അതിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാക്കായത് മാഡത്തിന്റെ അവകാശമാണ്, നാച്ചുറൽ അവകാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ പയനിയേഴ്സ്. So we are thankful to Sibi sir also for that inspiration. So thank you so much for your response, madam. Thank you so much. Thank you for talking. Manju madam എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay. സുനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, but he left, I think. Okay, മഞ്ജു madam പറയുന്നുണ്ടോ? I think എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സമയമായി. ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഇവർക്കുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മഞ്ജു മാഡം. ഇതിന്റെ ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, എന്ത് ജോലിയും സ്വമേധയാ ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മഞ്ജുഷ മാഡം. അതുകൊണ്ട് മഞ്ജുഷ മാഡത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗ്രോത്തിന്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മഞ്ജുഷ മാഡം. മഞ്ജുഷ മാഡത്തിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കാര്യം എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടാസ്കുകളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തി വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് യു ആർ എ വെരി സ്ട്രോങ് പില്ലർ ടു us. So thank you so much for your contributions also. Thank you always. ഷാജി ഭായ്, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഷാജി ഭായ്? അല്ല, സുനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, but he left. Okay, no problem. Okay, നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. എടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് 2-3 പേരുടെ പേരുകളും കൂടെ ഉണ്ട്. സഹീർ ഭായ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇല്ല, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.
അദ്ദേഹം എന്താണെന്നറിയില്ല, തിരക്കായിരുന്നു എന്നറിയില്ല, അതോ ഇടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോയതാണെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ 1-2 പേര് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരിന്നില്ല. പക്ഷെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അവരെല്ലാരെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ 2.5 മണിക്കൂർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ വർക്ക് ടൈം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചലഞ്ച്, സിബി സാർ പറഞ്ഞ ചലഞ്ചാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. അടുത്ത 2nd ആനിവേഴ്സറിക്ക് മുമ്പ് ഇത്രയും പേര്, ഒരു 10,000 പേരെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ വളരട്ടെ. അതിന് വളരാനായിട്ട് ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കൈയും മെയ്യും അല്ലെ അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കത് ഒത്തു ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. Let us unitedly work towards our achieving our goals. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു വാക്ക് ഷാജിഭായി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ഒരു ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് കോളേജ് സ്കൂള് കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ 10-60 പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 60-65 പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും, അല്ലേ വിനോദ് ഭായി? അത്രയും പേര്. ഓ, രഘുഭായ് വന്നിട്ടുണ്ട്. രഘുഭായ് കൈൻഡ്ലി സ്റ്റേ ബാക്ക്. I want you to talk please for 1 minute. രഘുഭായ് please stay back. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദാറ്റ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് we need ideas, we need resources, we need a lot of time and effort. അത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഷാജിഭായ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത്, ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എന്താ പറയണ്ടത്, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻവിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാരെയും, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അക്കിം ഹു ഹാസ് ജോയിൻഡ് ഫ്രം ഒമാൻ, ഒമാനിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും whatever your contribution is not about money, but your ideas, your energies, your motivation, whatever your networking, അതെല്ലാം നമുക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. രഘുജി, are you online? Are you able to hear me? Yes, Raghubai. Yeah. So you are the last speaker, No, but you are I don't know how to operate. I don't know how to operate this team and all. I was present from the beginning till the end. Oh, so I was there. Okay. sorry, So we missed there, you. but But I was asking whether you are online or not. I don't know how to find out whether I am online or not. I don't know. Anyway, but this is system is. I have to understand the system, how it works. Anyway. No problem, Raghubai, but please go ahead. Address the gathering, please. No, I heard the gathering. We have got the most energetic MC presenting the show, like Mr. Dr. Sam presented beautifully, and we had all the eminent speakers around, like Shiva from Bhutan, who took out time, and then our Ketan Sarji, who was there, who really motivated us other day with his wisdom series. And Globe Trekker has always been eternal and very close for myself and Veronique from the beginning, as we were completely new to Wayanad, strangers to Wayanad, and then bringing us together in a community like this. I should thank Menaka for that, because Menaka introduced us to the Globe Trekkers, and then today we are in the strategic stage also, that we are taking decisions and other things, and Globe Trekker has achieved so much in a year's time, which is unimaginable for many organizations or many things. But being an organization which is not self-centered, egoist, or organization which is for the people, I don't want to become politician, but anyway, that it has been open to everybody, and it has generated a lot of credibility as well. So hope we as Globe Trekkers achieve all our aim and goal, and God bless everybody.
on this auspicious occasion of the Founders Day of Globe Trekkers. I'm really indebted to Globe Trekkers, and thank you very much once again. Thank you so much. For the benefit of the crowd, for all of us, Raghuji and wife Veronica has been a tremendous support, a pillar of support for the Globe Trekkers in the sphere of social media. I don't know how well we supported. I don't know how well supported, but we are there. Yeah, Sibi sir, endo parayayirunnu parnallu sir. At the moment, I'm getting the support during the trek. At the moment, I'm getting support from the trek. No, sir. Thanks to Samad My bhai. kid want to say something. Okay. Okay, thank you. But Sibi sir, മോൻ എന്തോ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പറയാമോ Sibi sir? Yes. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് നമിത് എന്നാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഒരു വലിയ താങ്ക്സ്. ഒരു യങ് മെമ്പർ ആയാലും എന്നെ കൂട്ടിയും ഉള്ള ട്രക്കിങ്ങിനെല്ലാം കൊണ്ടുപോയതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്നെ ഒരു ഈക്വൽ മെമ്പറായി തന്നെയാണ് കണ്ടത്, യങ്ങായിട്ട് പോലും. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, നമ്മുടെ ടീഷർട്ടിന്റെയും ക്യാപ്പിന്റെയും ഇനോഗ്രേഷന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലും ഒരു ക്യാപ്പും ഒരു ടീഷർട്ടും ഒക്കെ കൊടുത്താണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. സോ യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് us, യു ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് GT. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അത് അക്നോളജ് ചെയ്തതിനും ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇവരൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചെറിയ മോൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സിബി സാർ? സിബി സാർ, ചെറിയ മോൻ എന്തോ? Love you all. Love you all. Love you too. Same to you. Okay, I think we can come to a close. But what I was saying was, Raghuji, please convey our love and regards to Veronica for all the work that she's doing in the social media handles that she's handling. We have been exponentially growing through the social media also. We acknowledge your contribution as well as Veronica's contribution in the growth of GT at this juncture of the first year anniversary of this Globe Trekkers. So thank you so much for your contribution also. Anyway, so a long day, a long discussion. I think, yeah. Raghuji, please. No, I said she was also present for the meeting. Now she is on so much. Thank you. Is she available? Is she available for a comment? No, she is on a call with someone in France. Okay. Good. I'm okay, sorry. no problem. So let me just wind this up with all your permissions. First of all, I would like to express my sincere gratitude as a person, as a GTN, and on behalf of all of us present here, especially to the Dubai team. Those people who have joined, like Ketan ji was joined from Netherlands, Akib who was joined from Oman, and other people who have joined from different parts of Kerala. So thank you so much, Abdul Rahman EK, for your leadership, Jay Kumar for speaking to us and all that. So you guys have been wonderful. Your work is good. We have been seeing you. Thank you so much. Also for all the other people who have joined and stayed back, even in the screen I can see around 50-55 people, still after 2.5 hours. So that is a spirit. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ GT ഒരു വികാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല ഏരിയ. അതുകൊണ്ട് thank you so much for that. Vinod bhai, thank you for organizing all the technical part of it and helping us with the other facilities and facilitating it. My last but not the least would be a big thank you to Shaji bhai. Shaji bhai, നിങ്ങൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നെടും തൂണാണ്. We love you for your leadership, we love you for your simplicity, and we love you for your vision. We are standing behind you. Lead the way and guide us towards new frontiers and achieving newer heights for GT. And that is a commitment. Just like Sibi sir നമ്മളെ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടുത്ത second anniversary ക്ക് മുമ്പ് we have to take that seriously up, and then we can achieve that 10,000 mark of members across the globe. So we'll all work towards that, and that is a commitment that I think everybody will take in mind and spirit in this at this occasion today. So once again, GT Day, thank you so much.
for being with us. Thank you for inspiring sessions and inspiring അല്ലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ എന്താണ് അബ്ദുൽ സമദ് ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കാൻ രസമുണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ അതിനേക്കാളും ആർജവം കാണിച്ച എല്ലാവരോടും, ഹൃദയം തുറന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ആർജവം കാണിച്ച എല്ലാവരോടും, ലൈക്ക് നമ്മുടെ കവിതാ വിമോദ് വേണം പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നി പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഉദ്ധരിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. വി ആർ വൺ ഫാമിലി, വൺ ഗ്രേറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഫാമിലി, ആൻഡ് let us march forward with the globe trekkers flag flying high. Thank you so much. Sajid, your last words. Yes, go ahead please. നമുക്ക് ഷാജി ഭായിനെ മെന്റർന്ന് വിത്ത് ഓൾ പെർമിഷൻ നമുക്ക് ഷാജി ഭായിനെ നമ്മളെ മെന്റർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. ഷാജിബായിയാണ് ഇതിന്റെ. ഡോക്ടർ ഒരു സെക്കൻഡ്, നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കായിരുന്നു. ഐ മീൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ഇഫ് someone can take it, that would be great. ഓക്കെ, വിനോദ് ഭായ് ഒന്ന് നോക്കാമോ? വിനോദ് ഭായ് നോക്കാമോ? നമ്മള് സ്ക്രീനിൽ ഗാലറി വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ആ വിനോദ് ഭായ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ ഷാജി ഭായ്. ഓക്കെ ഷാജി ഭായ് ഇപ്പൊ പിൻഡ് ആണോ ഇതില്? ഷാജി ഭായ് കാണുന്നു. സ്ക്രീനായിട്ട് 2-3 സ്ക്രീൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ വിനോദ് ഭായ്? രണ്ടോ സ്ക്രീൻ എടുക്കണം. 2-3 സ്ക്രീൻ എടുക്കാം. അപ്പൊ അത് പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കോൾഗേറ്റ് പുഞ്ചിരിയും കൂടെ സമർപ്പിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. എടുക്കാൻ പറ്റിയോ? Sam sir, you have done a wonderful job. You have done a wonderful job. On behalf of GT family, we thank you all. Wonderful work, excellent one. Thank you so much. Sam, I like your Tamil. Telling so many languages, translating everything, and you are heart and soul of GT. We are proud of you. Thank you, sir. Thank you so much. It's a big responsibility, I think. Thank you. Tamil, we like the Tamil. Where did you learn Tamil? അടുത്ത തവണ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും really asking how many languages you know? I can speak Tamil, I can speak Kannada, I can speak Telugu, I can also speak little bit of Hindi. മലയാളത്തിൽ എഴുതി മേളി വരെയായിട്ടാണ് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നത് ഡൽഹി ഇരുന്നുകൊണ്ട്. Sir, we are missing you. We are expecting you meet you in person soon. Yeah, definitely. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് family get together. Anyway, so thank you so much. JK, Jaykumar, hold on to your thoughts. Jaykumarന് എന്തൊക്കെയോ പറയണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. ഷാജി ഭായ് പറഞ്ഞേട്ടെ പ്ലീസ്. ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോടത്ത്, അതായത് ഇൻഫാക്ട് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്. So I think we have to incorporate some people from Dubai and Trivandrum chapters for the planning group, planning session. Sure. So ഷാജി ശരിക്കും ബൂട്ട് ക്യാമ്പിന്റെ മാത്രല്ല നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും കൂടെ ഒരു തിങ്കിങ് ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പറയാവോ? പറഞ്ഞു പ്ലീസ്. അതായത് നമ്മള് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഈ ചർച്ചകളിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോ എടുക്കുന്ന, അതായത് 1 year എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കെന്താണ് അതിന്റെ നമ്മളെന്താണ് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ചോദ്യം വന്നു, നമുക്ക് ഷാജിബായി അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാജിബായിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട, അത് ഷാജിബായിക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവില്ല.
കാരണം അത് നമ്മള് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇമോഷണൽ ബേസിലാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പലപ്പോഴും പല തിരക്കുകളും പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കാനുള്ളപ്പം ഈ ചങ്ങായിന്റെ ഈ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രക്കേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ GT ക്ക് കൊടുക്കാനോ മറ്റൊന്നുമില്ല, കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയം മാറ്റി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ ഡിയർ ഷാജിഭായ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ചക്കര ഉമ്മ മൈ ഡിയർ സാം ഡോക്ടർ, നിങ്ങള് പ്രകാശ് ജി എന്തോ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കൈ പൊക്കിയായിരുന്നു. പ്രകാശ് ജി പ്ലീസ്. മ്യൂട്ടാണ് പ്രകാശ് മ്യൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ഷാജിഭായ് പറഞ്ഞു തീർത്ത, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാജിഭായ് പറഞ്ഞു തീർത്തതാണ്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് we'll have to pool ideas and then we'll work towards it, അല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Yes, doctor. Okay. Exactly that. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ, ജസ്റ്റ് കാരണം ഒരു ഞാൻ സ്റ്റിൽ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ടീം. നമ്മള് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് കോർ ടീം, ഇറ്റ്സ് എ ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പം വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത്. ഐ മീൻ യു നെവർ ഡൈവേർട്ട് ഇൻ ടു സം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, whoever it is, ഷാജി ആയാലും ഡോക്ടർ ആയാലും സിബിസാർ ആയാലും. ഒരു ബാക്ക്ബോൺ വേണം ഷാജിഭായ്, ബാക്ക്ബോൺ വേണം ഷാജിഭായ്. ഓക്കെ ഐ വിൽ ബി ദേർ. ബട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നും കൂടി ആഗ്രഹിച്ചത്, നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെയായി. ഇറ്റ്സ് എ ടീം വർക്ക്. നമ്മൾ ആ ടീമിനെ ആണ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത് L1, L2, L3, L4 എന്ന് പറയുന്ന കുറെ എന്താ പറയുന്ന ആ ബാക്ക് ബോണിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. ഡോക്ടർ കുറച്ച് ഓക്കെ. സ്റ്റിൽ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് എ ടീം വർക്ക്. ഞാൻ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാനും അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. ബട്ട് താങ്ക് യു എവരിവൺ. ഇറ്റ്സ് സോ വണ്ടർഫുൾ ഡേ. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓസം ഡേ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദിവസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ GT. എന്റെ ഫാമിലിയെക്കാളും ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പം GT. സോ കാരണം ആ ഒരു എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദ റിസൾട്ട്. എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓർ സീ ദ റിസൾട്ട്. സോ നമ്മളൊരു ടീം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് സിബിസാറിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സോ ആ റിസൾട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആവട്ടെ എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗ്രോ. 700 കോടി ആളുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ വെറും 10,000 പേരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നോട്ട് 10,000. ഐ ബിലീവ് 25,000. വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ 25,000. 700 കോടിയിൽ നിന്നാണ് സാറേ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് 25,000 ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്ത് ഒരു പീനട്ട് ആണത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡ്രീം ബിഗ്, ഗ്രോ ബിഗ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഈവനിങ്. Absolutely, man. Yeah. Thank you so much. Shajibhai, we are behind you. We are along with you. We are a team. Jay, please. Jay. ചില ആളുകൾ തുടക്കം മുതൽ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ കൂടെ ട്രെക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഇതിലുണ്ട്. പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരാരും. ഡോക്ടർ കരുണാകരൻ. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ കരുണാകരൻ അഖിലയാണ്. ഞാനിപ്പം DDMA കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സാർ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ആയത്. അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ഒരു വർഷം തൊട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഷായ് സാറിൻ്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ തൊട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ ജോയിൻ ആകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ. മധ്യപ്രദേശ് ഭോപ്പാലും പിന്നെ ഗുണായിട്ട്. അപ്പോൾ എത്താൻ ഫിസിക്കലി പറ്റത്തില്ല. നോ ചാൻസ്, നോ ലീവ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീജോയിനിങ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരം ഞാനത് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ആയി. ഇപ്പം സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാറ് വാംലി, ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെ പറഞ്ഞു, സാർ അന്നേരം തന്നെ എന്നെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിർച്വലി ഇപ്പം ആക്റ്റീവാണ്. ഇതുവരെയായിട്ട് ട്രെക്കിങ്ങിനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയായിട്ട് സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ.
ഞാൻ ഒരു കോട്ടയംകാരനാണ്. അങ്ങനെ വെൽക്കം ടു ദി GT ഫാമിലി. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരത്തെ ഈ ഈവന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഡോക്ടർ ജെ എന്തോ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. I'm about to leave, that's right. Okay, I think we can close this meeting. എന്റെ ക്ലോക്കിൽ 2 മണിക്കൂർ 51 മിനിറ്റ്. ദൈവമേ, നമ്മൾ ഇനി 3 മണിക്കൂർ മീറ്റിംഗ്സേ നടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Anyway, thank you so much once again. എല്ലാവർക്കും GTയുടെ Foundation Day greetings once again. Thank you for all the cooperation. Thank you for the attendance. Thank you for the ideas, and thank you for the love. And we love GT as a family. This is a close-knit family. Thank you so much, and good night. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night, everybody. Good night. Good night. Thank you. Bye. Mm.